daawwattoota chaanalii akkoo English with afaan Oromoo akkam nagaa qabdu jirtu baga jiraattan baga walitti deebinee akkasumas immoo barattoonni bara kana ministeera fudhattan baga irraa haftan qormaanni isin qormaatan qormaata gaarii kan firii bareedaa itti argattan rabbi sinaa taasisu barbaada. Nutis akka nama tokkotti anis akka barsiisaa tokkotti yaa waan irraa eegamu bahee jira. Gaafiiwwan naannoo Finfinnee hanga laaletti jechuudha baay'ee isaanii homaan YouTube irratti dalagaa ture jechuudha. Kan naannoo Oromiyaas akkasuma taa'ee yaada qaba. Ammaaf gaafiiwwan naannoo Oromiyaa hin arganne na bira hin geenye namoonni gaafiiwwan naannoo Oromiyaa isin bira jiran please haala bareedan kaameraa bareedan kaasatiiti karaa telegiraamaatiin na ergaa dafee dalagee isiniif gadhiisa. Hangam takka akka deebisan achuma keessaa of filata jechuudha. Achirraa kanaaf guyyaa dhaamuu qabadhee kan isin yaadde qormaata ministirii kan naannoo Finfinneetti qormaataman jechuudha. Deebiiwwan isaa giraamari immoo ibsaa wajjin qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Hanga xumuratti na wajjin akka turtanii irraa dhaggeeffattan kabajaa isin gaafadha. Gaafiiwwan kunniin barattoota bara dhufu kutaa 8ffaa ministirii fudhatanis ni fayyada abdii qaba jechuudha. Kanaaf hundi keessanii irraa fayyadamaa jechuu barbaada. Akkasumas immoo samarii kana yookaan immoo ji'a boqonnaa kana mee maal isin agarsiisu especially barattoonni kutaa 8ffaa maal isin gargaaru karaa spookiniitiin wanta tokko isin agarsiisu immoo mee maal isin gargaaru yaada keessan koomentii irratti naaf kaa'achuu barbaada. Achina kanaaf barattoonni kutaa 12ffaa hanga danda'ame jechuudha. Wanta toppii keessan ol qabatu wanta qormaata irratti hin dhufeedhe yaadu hundayyuu hanga gaaf qormaata fudhatanitti ni dalaga waan ta'eef jechuudha. Chaanalii kiyya irraa hin fagaatina. Chaanalii kiyya seenaa yeroo hunda viidiyoo gadhiisaa jira, yeroo hunda viidiyoo dalagaa jira. Irraa fayyadamtan jedhee abdii qaba waan ta'eef jechuudha. Hundi keessaniyyuu nagaan naa turaa naaf jiraadhaa. Bye bye. Daawwattoota chaanalii akkoo English with afaan Oromoo akkam nagaa qabdu jirtu baga jiraattan baga as geettan guyyaadha gaafiiwwan ministirii bara 2017 yookaan immoo bara 2025 kan naannoo Finfinneetti qophaa'e deebii isaa qofa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Kan naannoo Oromiyaas akkuma na bira gaheen deebii isaa isinii ergachuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu deebii keessan wal bira qabaatii madaala. Kallattimaan mee gaafiiwwan kunniin hangam tanka naannoo Oromiyaa wajjin wal fakkaatu kan jedhu an kan naannoo Oromiyaa waan hin agarreef hangam takka akka wal fakkaatu addaan laalaa hubadhaa deebii isaas laalaadhaa jechuudha barachuudha. Okay, now let's go. Okay, hanga danda'ame jechuudha. Paasajii dubbisee jira. Paasajii dubbisirratti deebii isaa lafa kaa'achuudha. Paasajii kun isin mul'atee yaada. Paasajii kana laalatiiti yookaan immoo paawuz godhaatii dhaabateeti. Deebii isaa immoo kanan deebisuu biratti qaba laalachuudha. Paasajichi kana fakkaataa jechuudha. Is talk about the unique Ethiopian coffee ceremony jedha. Toppii kanaatti jechuudha. Paasajii lama qaba. Tokkoffaan reading paasajii waanidha. Kan ittaan immoo gara fuulduratti ilaalla jechuudha. Kanaaf paasajii kana laalatiiti deebii isaa kan deebisuu biratti qaba laala. Okay, tokkoffaan maal jedha? According to the passage, what does baraka symbolize in the traditional Ethiopian coffee? Deebiin isaa D, a blessing for the ceremony participants jedha jechuudha. Paasii keessa jira, dubbisa keessa jira, achi keessaa dubbisaatii argadha. A blessing for the ceremony participants jedha jechuudha. Lammaffaa, what role does the Ethiopian coffee ceremony play in social interactions? Deebiin isaa lammaffaa C, it acts as an informal gathering for family, friends, and neighbors. Sadafa, what does the phrase each cup of the coffee crying centuries of tradition in paragraph 3 line 4 implies? Sadafa, Devinisa, D, the importance of a coffee cup in carrying tradition passed down through generations. Afrafa, what does the word eat in paragraph 1 lines 1 refer to? Devinisa, C, the Ethiopian coffee ceremony refer to. Shanafa, what does
the term each in paragraph 2 line 1 stand for. Shanafa, D, the distinct rounds of coffee serving it. Java, what does the word marks in paragraph 1 line 3 contextually mean? Jechi marks bakka bu'u contextually akkaataa passagetiin kan itti fakkaatu kam jedha? A indicates jedha. A indicates. Deebiin isaa A ta'a jechuudha. Alright. Cool. Alright. Kaitaanu section 2 vocabulary da. Torafamaadha. Some varieties of mushrooms are dash and so they are very toxic when eaten. Deebiin isaa maal ta'a? A poisonous ta'a. Sadetafa, in hot areas, people enjoy walking at dash when the sky turns dark and the street lights begin to grow as the air becomes cooler and calmer. So the answer is dusk. Question number 9. Scientists have observed that some frogs blank space toxic to protect themselves from predators. The answer is relax. Kunafa, peace is a dash of stability and security in nation. So peace what? Peace is a manifestation. Okay, expression. Kunatokofa, the school committee works hard to dash the school project and inaugurate it by the end of this year. Okay, the school committee works what? Hard to what? To accomplish. Alright, question number 12. The artist's genuine painting were sold at an auction for a record price. Genuine means original. Original. Okay. Question number 13. Okay, some schools in Addis Ababa city administrations are highly discriminating in their admission process, accepting only what? Outstanding students. So, discriminating means what? Selective. The Green Legacy Initiative launched by the Ethiopian government has significantly contributed to the replantation efforts aimed at restoring degraded lands across the country. Reforestation. He was very kind with his time, always willing to help others. So kind means generous. The new law will change the way business operate in the country. Change means alter. Change means alter. Okay, kaitanu passage lama fada. Passage lama fas kana fakata. Passage dubbisa. Passage is about natural resources jira. Dubbisati gana lenjira. Derata de konderata. Passage bartoota Finfinnee xiqqishu. Sirriitti gadi fageenyaan hubachuu gaafata. Dubbisa. Alright. Dubbisanii deebisaa walumaan kalaata jechuudha. Okay, fudhatamaffaa. Which of the following is not an example of renewable resource according to the passage? Which of the following is not an example of renewable resource according to the passage? It is coal. C. Coal. Why is sustainable management of natural resources important as stated in the passage? To ensure future generations have access to the necessary resources. Kanaf dita jechuudha. Dubbisa. Sirri dubbisaati sirri ilaala deebisa. Alright. Based on the passage, what can be inferred about the relationship between
the interactions of non-renewable resources and environmental condition. So the answer is B. The extractions of non-renewable resources often leads to environmental problems. So the answer is what? B. Idamafa, what does the emphasis on responsible use of renewable resources suggested? A. There is a rising concern about managing resource sustainability. So idamafan A tachu. Idami tokofan, what does the word they in paragraph 1 line 3 stand for? Zain mal bakbwa idami tokofa C. Natural resource bakbwa. Idami lamafa, what does the word this in paragraph 4 line 2 refer to? Idami lamafa B. The sustainable management of natural resources bakbwa. Idami salafan, the word prime in paragraph 3 line 2 contextually means major. Okay, major tachu. Okay. Kaitan mo sentence comparison ida. Kaitan grammar ida by salpachu. All right. Didemi afrafan, if we had sentence comparison chuda, he came kanar banachuda. Okay. If we had clean river water in Addis Ababa, we would have swam. So, but what? But we didn't just cleanse and we didn't swim. So the answer is what? A tachu conditional type 3 past tense in he comes in jere chuda. Yem shanafa, my friend has moved to Djibouti. My friend has moved to Djibouti. The answer is my friend changes his residence to Djibouti. Dita actually. Kaitan mo language focus yokon mo grammar part da grammar part by a gafi bare dura wal man kalalu ta chuda. Hidemi Jaffa, Dagi dash his hair every morning. Dagi combs. Simple present tense chuda. Dagin singular yuantef esir daballa chuda. Hidemi torfa, the marathon runner was blank space he was expected to be. The marathon runner was not as fast as he was expected to be. Okay, gamutin fi nature kan abde ibnisa A. Not as fast as. Idem sadetafa, Makia dash her birthday last week. Makia celebrated simple past tense last week jere. Idem sagalafan, in this library, you dash use your cell phone to browse, not to make call. So in this library, you can use your cell phone to browse, not to make library keti. Browse da faydamu neta garomo da uluf faydamu dandeta chuda. Okay. Saddamafa. Sorry. Okay, so the patient avoided blank space long distances as advised by his doctor. Wae jeran dita chuda. Kanaf debinisa walking and natura jechi avoided ya jeran diordofa chuda. So dem to kofa Sarah blank space a letter to her friend a day ago. A day ago time expression past tense it kanaf debinisa sita chuda. Wrote and chuda. So Domina fan, she is reading a novel written dash Fikra Marcos Dessa, which is written by Kaitim Barifame chuda. So Domi Sedefa, my friend blank space to Nairobi 3 times. 3 times chun go to hidden Deebii sa tausa kikachun kanaf Deebii sa has been and nachun has been. So Domi Afrafa, we have booked air tickets because we dash fly to Gambella tomorrow. Kun future decision, kun future plan. Kanaf, we have booked air tickets because we are going to fly. Dem of them natura. Yom board dem natura. Plan kata natura. Ticket murata natura. So dem sharafan. I met a man dash has many followers on Facebook. I met the man who has a nature. Okay.
Sodom Jaffa, the teacher gave her dash advice, a piece of advice, and actually advice a piece of advice actually. Sodom Torofan, the boy blank space when his mother brought him a cup of tea. A boy kun past continuous tense jechuudha. Fi simple past tense hojjetame jechuudha. Kanaaf a boy was reading jenna jechuudha. Sodom sadeetaffaan, the floor was wet because it was. Lafti ni jiidhe maal ta'e? It had rain. Dura maal ta'e? Ni roobe jechuudha. Kanaaf deebiin isaa past perfect dha jechuudha. Eetaa jechuudha. Sodom sagalaffaan, she blank space flies due to her several flight phobia. So she never barartee hin beektu jechuudha. Sababa maatiif sababa phobia qabduuf sodaa ayiriidhaan deemuu qabdi jechuudha. Afurtamaffaa, Lionel Messi is a famous footballer. Kun waa'ee taakoo eessin jechuudha. Kanaaf himichi kennaa affirmaatiivii iziidha. Kanaaf deebiin isaa iziin kennaa jechuudha. Deebiin isaa iziin ta'a jechuudha. Afurtamii tokkoffaa, if you study hard, you all dash the middle level school leaving certificate examination jechuudha. Conditional type 1 will study ta'a jechuudha. Afternoon Alpha, this car dash last year by was bought kuni past tense passive jechuudha. This car was bought last year. Gatare bitame jechuudha. This car in receiver of an action yookaan immoo gocha kan ofitti fudhatu jechuudha. Afternoon sadaffaa, the teacher is admired for her dash love towards her students. The teacher is admired for her motherly jechuudha. Kun waa'ee adverbiitii jechuudha. Okay, afurtamii afuraffaan party speaking part jechuudha. Dialogue dha jechuudha. Alex, what would you like to take? Tea or coffee? Ben, I dash tea. I prefer tea. Maal filattennaan tea filadha jechuudha. I prefer two hin jedhamu jechuudha. I prefer two tea hin jedhamu. Dursa iyyuu sii kennee jira waan ta'eef kallattii maan gara filannoo keessa deemu qabda jechuudha. So I prefer two tea. I prefer two jettee I prefer two tea jettee kabira laaf kaa'uu qabda jechuudha. Kun gabaabinaan deebisaa ta'a jechuudha. Okay. Afurtamii shanaffaan maal jedhaa? Daggu, hello, my name is Daggu. Daggu maal jedhee? Hello, my name is Daggu jedheen. Kibroom maal jedheen? Hello, I am Kibroom jedheen. Daggu, nice to meet you. Kibroom, dash do you live? Eessa jiraata jedheen? Nice to meet you. Nice to meet you too. I live in Addis Ababa. Kanaafiyyuu eessa jiraata jechuudha. Where do you live jechuudha. Afurtamii ja'affaan, Dagguun wajjin haasa'e malee Kibroom wajjin, what is it like living in Addis Ababa? Kibroom jennaan, dash living in Addis Ababa is a bit challenging jechuudha. Kanaaf opinion isaa gaafata jechuudha. In my opinion jechuudha. Akka yaada kiyyaatti jechuudha. Alright. Afurtamii torbaffaan, Dagguun deebisee maal jedhanii? Dash, I am a taxi driver jedheen. Dalagaa isaa gaafata jechuudha. So what do you do? Okay, maal jennaan? I am a taxi driver jedheen jechuudha. Afurtamii saddeettaffaan, Bambilaak fi Caala wajjin haasoo qabe. Bambilaak Caala maal jedhanii? I think chocolate is the best flavor of ice cream jennaan. Chocolatein bareedinaan hafuura bareeda qabnaan Caala maal jedheen? Dash Bambilaak jedheen. I think strawberry is much better. Strawberry hin caala jedheen. It is nutritious. Bambilaak maal jedheen? But chocolate is classic. It is sweet jedheen. Maybe but strawberry is lighter and flavor jedheen. Kanaaf jennaan yaada isaa afran jechuudha. Kanaaf I am afraid I disagree ta'a jechuudha. Yaada isaa hin deeggaree jechuudha. Afurtamii sagalaffaan parent fi child wajjin maatii fi ilma jechuudha. You dash stay up so late as tomorrow is school day. Baay'ee turuun qabdu boortuu iskuula barumsaa waan ta'eef baay'ee turuun qabdu boor kilaasii waan jiruuf jedhanii maatiin. Mucaalee maadheen okay jedheen tole jedheen I will go to my bed as soon as I finish doing my homework. Akkuma hojii manaa kee xumureen gara algaa deemaa jedheen. Kanaafiyyuu should not jechuudha. You should not stay up too late. Barfatuu qabdi jedhanii jechuudha. Ifama jiddumaan qofaan qabuuf isin jeequu danda'a. Shantamaffaan Aisha and Bontu. What do you do on weekends, Bontu? Yeroo boqonnaa keetii yeroo weekendii qidhaan fudii maal jennaan? I enjoy playing with my friend outdoors.
hiriyoota wajjin ala taphadhaa manaan ala bahee taphadhetteen. Shantamii tokkoffaan tiicheriif barataadha. Remember to study for the math test. Qo'achuun dhagatina jennaan yaadadha jennaan I will dash I need to study for my history quiz. Akkasumas history yookaan immoo quiz historytiif qo'achuu qabaa jedhee jechuudha. I will ni godha akkasumas jechuudha. Similarly haaluma wal fakkaatuun I need to study for my history quiz. History quiz qo'achuu qabaas jedhee jechuudha. Okay. Kana deebisaa sii ta'a jechuudha. Okay. Section 1 jumbled words jedha. Wal keessa barreeffamee jira. Sirreessanii barreessuu jechuun salphaa jechuudha. Kanaaf the student's teacher explain listen to the history. Deebisaa A the teacher explained the lesson to his students. Ibsa jechuudha. Shantamii sadaffaa bring you your English textbook to school did. Okay. Did you bring your English textbook to school? Did you? Bita jechuudha. Okay, bita jechuudha. Okay, shantamii afraffaan maalidha? Kuni jumbled sentence dha. Wal dura duuba isaa sirreessan jechuudha. Kanaaf shantamii afraffaan wal dura duuba isaa kan ta'u tokkoffaan B dha to make coffee traditionally. Begin by roasting and grinding the coffee beans dursa buna akaawee fi tumadhaan jalqabne jechuudha. Eegas immoo A next taanse boil water at around bishaan irratti ooyisuu qabaadha. Eegas immoo C after that combine the ground coffee and hot water in a pot called jabana naquu qabaadha. Eegas immoo D then keep in on a charcoal flame for about 4 to 5 minutes. Daqiiqaa gana kasala gubbaa turu qabaadha. Eegas immoo finally pour the boiled coffee into cups and serve it. Deemisa diitaa jechuudha. Okay, diitaa jechuudha. Akkasumas immoo 55ffaaleen bifuma wal fakkaatuun jumbled sentence jechuudha. Kanaaf 55ffaa deemisa maal ta'a? C irraa qaba jechuudha. C ta'a B irraa qaba. To make fresh juice start by selecting ripe fruits based on your okay B dha. Eegas immoo D dha. Next dha. Eegas immoo A dha. Then dha. Eegas dhumartamaadha. C last dha. Kanaaf deebiin isaa C ta'a jechuudha. Shantamii jaffaan punctuation and capitalization jechuudha. Sirna tuqaalaa jechuudha. Shantamii jaffaan deebiin isaa maal ta'a? A ta'a jechuudha. The oak tree located at the main gate of our school, has provided shade for generation ta'a jechuudha. Deebiin isaa shantamii jaffaan A ta'a jechuudha. Shantamii torbaffaan maalidha? Of the following sentences, choose the one which is correctly punctuated and capitalized. Punctuated yookaan immoo punctuation isaa sirrii kan barreeffamee fi capitalizing qubeewwan guddaa xiqqaa addaan baasee jechuudha baadhatu jechuudha. Kanaaf shantamii torbaffaan deebiin isaa maal ta'a? Akka sirnaan punctuation ta'ee capitalized isaa kan eeggatu kamini B the author whose name I cannot recall wrote the beautiful ones are not yet born jechuudha. Maybe isin mul'achuu dhabuu danda'a baay'ee. Kanaaf deebiin isaa shantamii torbaffaan B ta'a jechuudha. Shantamii saddeettaffaan choose a correct punctuated sentence. Choose a correct punctuated sentence jechuudha. Okay, deebiin isaa A sirnaan punctuated ka ta'e kamini A jechuudha. Punctuated ka ta'e maadha? A dha jechuudha. Punctuated. Shantamii sagalaffaaf jaataffaan waa'ee letter writing jechuudha. Waa'ee kana baay'ee gaaffii salphaadha. Kunoo leetariin kana fakkaata hundi keessan ilaalaadha. Lakkoofsa koorratti maatu jira, lakkoofsa lamarratti maatu jira, lakkoofsa sadiirratti maatu jira, afurratti maatu jira, shanaffarratti maatu jira jechuudha. Ja'affara dhumarratti maatu jira jechuudha. Kunin tartiiba xalayaa informaaliti yeroo baay'ee jechuudha. Informaalidha bifa barreeffamaa kana fakkaata. Kanaaf lakkoofsa koorratti maatu jira, gaaffii gara deemna. Lamarratti maatu jira, walumaa kalaasaa jechuudha. Deebii isaa walumaa laalachi. Okay. Shantamii sagalaffaa malee the part of the personal letters labeled as one is referred to lakkoofsa kooree kan jiru maadha? Senders address dha jechuudha. Nama xalayaa san ergu jechuudha. Yookaan immoo senders address dha jechuudha. Yookaan address nama xalayaa san ergu jechuudha.
Jatan fan umarat mara the part of the letter that is number 4 is number 4 kajiru qaama xalayaata jechuudha. Okay, body of what? The letter akkuma agartan jechuudha. Body of the letter jechuudha. Kanaaf daawwattoota channel akkuma English with afaan Oromoo akkuma agartan jechuudha. Yeroo saafradhe yeroo gabaabatte jechuudha. Gaafi kana kalee qormatamanii guyyaadhaa siin dalaguu danda'ee jira. Kanaaf hundi keessaniyyuu kan naannoo Oromeessoo argattan na ergaa baradhaa irraa fayyadamaa jechuudha. Hundi keessan eeganna tura. Bye bye.